vidokezo. Serikali kununua zana za kisasa kuwezesha polisi kutokomeza ujangili. Na tunatafuta pia solution ya hii maneno. Hii vimefanyika, tutafanyaje ili siku nyingine isiregelewe yaliyotendeka hapa Shakahola. Kamati ya Seneti yaahidi kutegua kitendawili kuhusu maafa ya Shakahola. Na upande wa mashtaka watakiwa kutoa sababu mpya kuhusu kuendelea kufungwa kwa akaunti za mhubiri Ezekiel. Andamana nasi mtazamaji hadi tamati. Mtangazaji wetu wa ishara hii leo ni Lucy Mwaura. Rais William Ruto ameonya kuwa hatasita kuchukua hatua dhidi ya wanaoshiriki ufisadi ili kulinda mali ya umma. Rais Ruto aliapa kuwajibikia binafsi rasilimali za nchi, akisema hakuna mtu atakubaliwa kuwaibia Wakenya. Kuhusu ada ya 3% ya kufadhili ujenzi wa nyumba za gharama nafuu, rais alisema mradi huo utabuni ajira kwa mamilioni ya vijana ambao hawana kazi. Maelekezo au maelezo ya kina ni katika taarifa ya Kamche Menza. Katika muda wa chini ya wiki moja baada ya kumulikwa kwa mashirika mawili ya serikali yaliyokumbwa na kashfa na kusababisha kutimuliwa kwa maafisa wake wa ngazi za juu, Rais William Ruto amewaonya maafisa wa serikali wanaozembea kazini, akisema siku zao zimehesabiwa. Nataka niwahakikishie jambo moja. Sitakuwa wa kuongea mambo mingi, lakini mimi nataka niwaambie I will take personal responsibility on the accountability of resources of the people of Kenya. Ile pesa yenu, ushuru ya wananchi wa Kenya, pesa wananchi wa Kenya wametoa kwa jasho yao. Hakuna mtu ataiba, hawawezi, na mtu akijaribu atakutana na mimi. Rais alisema ushuru unafaa kutumiwa kwa uangalifu kwa manufaa ya Wakenya walipa ushuru na wala sio kutajirisha watu binafsi. Rais alikuwa akizungumza kwenye mazishi ya marehemu aliyekuwa mbunge wa Kandara David Waweru Ngethe, ambaye ni babake mbunge wa Dagoretti Kusini John Kiarie, katika eneo bunge la Kandara, kaunti ya Murang'a. Ile kazi nilipatiwa na ile fimbo nilipatiwa pale ni kunyorosha watu ambao wanataka kukuepa na pesa ya wananchi. And therefore nimeshawaambia kila mtu, marafiki zangu nimewaambia, wale sio marafiki zangu nimewaambia ya kwamba tuendelee na urafiki, tuendelee na mambo mengine, lakini pesa ya wananchi hapana. Rais kwa mara nyingine alitetea ada ya 3% ya mshahara kufadhili hazina ya ujenzi wa nyumba za gharama nafuu iliyopendekezwa kwenye mswada wa kifedha wa mwaka 2023, akisema mradi huo utasaidia kubuni nafasi za ajira kwa vijana. Viongozi walioandamana na rais walimpongeza rais kwa juhudi zake za kupambana na ufisadi. We support your effort to fight corruption at the national government. You have done a good job to stand against people who want to steal various commodities, particularly medicine at KEMSA. In your government, you have no special ministries for the corrupt and the underperforming. Watu wakiiba kwa serikali, hatuna wakati wa rishafo, unatuma nyumbani, tunakuletea Wakenya wengine wafanye kazi. Kamche Menza, Darubini. Na serikali inapania kutumia shilingi bilioni 20 kununua vifaa vya kisasa vya idara ya polisi kufanikisha vita dhidi ya ujangili humo nchini. Waziri wa usalama wa taifa Profesa Kithure Kindiki amesema uwekezaji huo utapiga jeki juhudi za maafisa wa polisi ili kukabiliana na uhalifu humo nchini. Kindiki alikuwa katika eneo la Longewan, kaunti ya Samburu kwa mkutano wa pamoja usalama na viongozi wa eneo hilo. Kindiki aliwaagiza makamishna wa kaunti zinazokumbwa na tatizo la ujangili kuwa kwenye mstari wa mbele kwenye juhudi za kurejesha usalama kupitia majukumu yao kama wenyekiti wa kamati za usalama. Nimeagiza Regional Commissioner wetu wa Rift Valley ya kwamba wakati mifugo inaibiwa na inavuka mipaka ya County Commissioner wote wawili lazima wahusike physically katika kufuata hiyo mifugo. Huduma ya taifa ya polisi pia itapokea shilingi bilioni 20 zinazolengwa kuboresha vifaa vya maafisa hao kuhakikisha wanaweza kukabiliana vilivyo na majambazi. We must put bandits in one corner
and we must make sure we don't expose our officers to be hurt by these criminals. Naibu wa chifu mmoja tayari ameachishwa kazi baada ya mifugo walioibiwa kupatikana nyumbani kwake. Kindiki alitoa onyo kali kwa maafisa wa utawala wanaoshirikiana na uhalifu. We must make sure that the people of Samburu and the people of other places across the country continue to be safe. Kufikia sasa bunduki 148 zilizomilikiwa kiharamu zimetwaliwa kwenye operesheni inayoendelea ya kurejesha utulivu kaskazini mwa nchi. Kati ya bunduki hizo 96 zilipatikana katika kaunti ya Samburu. Hali kadhalika mbuzi 72 walioibiwa wamepatikana na yapo matumaini kwamba mifugo zaidi watarejeshwa kwa wenyewe. Kindiki alisema watu 31 wametiwa mbaroni na taarifa kuhusu majina yao itatolewa juma lijalo. We are going to charge them with various offenses: livestock theft, robbery with violence, and some of them with terrorism. Darubini. Na baraza la magavana linashutumu wizara ya afya kwa kulenga kuhujumu huduma za afya zilizogatuliwa. Baraza hilo linataka wizara hiyo kutangua ilani katika gazeti rasmi la serikali iliyobuni taasisi kama vile baraza la kudhibiti magonjwa sugu na halmashauri ya kudhibiti matibabu ya upachikaji viungo. Mzozo wa kisheria huenda ukaibuka kati ya baraza la magavana na wizara ya afya. Baraza hilo limeshtumu serikali kuu kwa kulenga kuhujumu huduma zilizogatuliwa. When the national government through the Ministry of Health tries to implement the same using development partners that are funding the Ministry of Health, that is clawback. So on the issue of the primary care networks, on the issue of upscaling CHVs or CHBs, we would like the national government to use existing structures for the counties to be able to implement the same. There is a crisis in the implementation of devolved health services due to deliberate steps by the Ministry of Health to claw back on the health function, thus derailing the gains made since 2013. Magavana wanapinga kuundwa kwa baraza la kudhibiti magonjwa sugu, halmashauri ya kudhibiti matibabu ya upachikaji viungo na taasisi ya afya umma. Proposed amendments and legislations by the Ministry of Health that affect counties, governments without consultations of counties. Additionally, the Council of Governors calls upon the Ministry of Health to desist from clawing back the health function and stop invading the roles of county governments. Magavana sasa wanataka kujumuishwa katika mifumo ya utoaji huduma matibabu ya kimsingi. Kwa sasa wizara ya afya inaendelea kuandaa mswada kuhusu hazina ya huduma za afya ya kimsingi ambayo itaratibu mipango ya kufadhili huduma za matibabu. Wakati huo huo, baraza la magavana limeibua wasiwasi kuhusu kandarasi zilizomalizika za ununuzi wa vifaa vya matibabu kwa mkopo, wakisema hali hiyo imetatiza utoaji huduma maalum za matibabu kutokana na kutokarabatiwa kwa vifaa vya matibabu. We call upon the Ministry of Health to urgently extend the service of the contracts or find another mechanism of dealing with this matter, which we have brought to their attention on several occasions, before services ground to a halt. Yeshuki Washira, Darubini. Na kaunti za Mhubiri Ezekiel Odero huenda zikafunguliwa Jumatatu ijayo. Kwenye uamuzi wake, hakimu Benmark Yahubi amesema upande wa mashtaka unapaswa kutoa sababu mpya za kupinga ombi la mhubiri huyo. Upande wa mashtaka uliwasilisha rufaa mahakamani ukitaka kaunti za benki za mhubiri huyo zifungwe kwa siku 30, ombi ambalo litupiliwa mbali. Court that allowed the interested parties to cross-examine the investigating officer. We are aware of that ruling by the High Court that limits the time to 14 days. Thank you very much. And that was our contention that the issues should have been raised at the High Court. Mhubiri Ezekiel Odero amepata afueni ya muda. Awali mhubiri huyo aliomba mahakama kumruhusu atoe fedha katika akaunti zake 3 za benki. The whole country and the media is here is already aware that under the Kenyan law,
ex parte orders of this nature, it's 14 days. What do we tell the whole world? That the judiciary has refused to implement its own decisions because the DPP needs to be consulted. Hata hivyo, uamuzi uliotolewa leo huenda ukampa fursa mhubiri huyo kutoa fedha kwenye akaunti zake ifikapo Jumatatu wiki ijayo. The court's duty in such a case is to assess independently and objectively the evidence present at the time the warrant was issued and determine whether there was reasonable grounds placed before the court to establish the applicant's entitlement to an order of search and seizure. This requirement is to be conducted on the basis of the facts as presented before the court. Hakimu Ben Makehubi kwenye uamuzi wake alitupilia ombi la upande wa mashtaka la kutaka akaunti zake ziendelee kufungwa. So in finality and flowing from the foregoing, I hereby dismiss the preliminary objection dated the 17th of this month of May 2023. Uamuzi huu unajiri baada ya juhudi za mhubiri huyo za kutaka akaunti zake zifungulie ili aweze kuwafadhili zaidi ya watoto 5,000 anaodai kuwalea. Ruth Wamboi, Darubini, Wikendi. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo tunatamatisha sehemu ya kwanza ya Darubini Wikendi. Ili kupata mapenzi ni jina tu, kama sikiza tune kwenye simu yako, dial *811 *815 #. Mapenzi ni jina tu, lakini mtu anaweza kulipa maana. Inaweza kuwa mpenzi wako, jamaa, rafiki, mfanyikazi mwenzako, jirani. Unaweza kupata mapenzi kutoka kwa mtu yoyote. Chagua kueneza upendo na muhimu, jipe zaidi. Kupata mapenzi ni jina tu, dial *811 *815 *811 *815 #. What is this? Asaga pump. Sink and broker. It's called a plunger. Yes, it's a plunger, but what type? Kamene, how are you going to discern between a fake gold and a real gold? Farah, be careful on your way up, kwa sababu wakati utateremuka utanipata hapa chini. By the way guys, this coming Saturday from 10 a.m. Me Kenyajwi Mutumiti, I will be having a mega crusade in the town. Teacher's pet. Agi, what did you just say? Nothing. Keep provoking me, huh? Keep provoking me. You've been warned. Telang, telang, telalalang. Iwapo ndio mwanzo unajiunga nasi, hii ni KBC na tunaendelea taarifa zetu, ambapo kamati ya bunge la Senate inayochunguza matukio ya Shakahola imeahidi kutegua kitendawili kuhusu mauaji yanayohusishwa na mhubiri Paul Mackenzie wa kanisa la Good News International. Kamati hiyo inayoongozwa na seneta wa Tana River Danson Mungatana ilizuru eneo ambapo ilitoa wito wa subra huku uchunguzi ukiendelea. Huku zaidi ya mili 230 ikiwa imefukuliwa hadi sasa, masuala yanaendelea kuibuka kuhusu jinsi uovu huo uliendelea kwa muda bila kutambuliwa. Haya ni baadhi ya maswali wa Kenya wanataka majibu. Tumekubaliana ya kwamba kati ya wale watu ambao tutawaita mbele ya kamati hii ya Senate ni waziri anayehusika na mambo ya mawasiliano. Tumekubaliana pia ile inaitwa Communication Authority of Kenya pia nao watakuja, manake wao ndio wanahusika na mambo ya license za watu kutumia TV na mitandao. Sasa mipango yetu ni kuwauliza ni standards gani ambazo wanaweka kukubali watu kuendelesha mambo ambayo yanaumiza wengine. Sasa mtu mmoja huyu bila bunduki bila nini ambao watu zaidi ya 236, lazima nini kujulikana nini. Seneta wa kaunti ya Tana River Danson Mungatana anaiongoza kamati ya bunge la Seneti kutegua kitendawili kuhusu yaliyojiri msituni Shakahola.
Kamati ya Seneti inatarajiwa kukutana na viongozi wa dini, maafisa wa usalama, waathiriwa na hata mashahidi ikijaribu kubainisha ni wapi mambo yalienda mrama. This is a committee of Senate. And Senate is a deliberative house. We are never going to take one direction. We will have to hear everybody before a decision is made. So we cannot set specific directions right now because that will be predetermining our probe. So give us time and we will deal with the issues. Seneta Mungatana hata hivyo anakiri kuwa matukio ya Shakahola yanafaa kushughulikiwa kwa uangalifu mkubwa na waathiriwa kupata haki. Alisema atakaotoa habari zitakazosaidia katika uchunguzi hawatadhulumiwa. Letu tunaomba wananchi wale watakopata nafasi kuongea na sisi watupatie yote, kwa sababu sisi sio kama vitengo vya kiusalama. Sisi ni watu ambao tunataka all the information. Na tunatafuta pia solution ya hii maneno. Hii vimefanyika, tutafanyaje ili siku nyingine isiregelewe yaliyotendeka hapa Shakahola. Nikiripotia Darubini, mimi ni Anmburu. Na mrengo wa chama cha Jubilee unaoongozwa na Kanini Kega na Sabina Chege umesema kongamano la kitaifa la wajumbe wa chama hicho lililopangwa kuandaliwa Jumatatu ijayo ni haramu. Aidha, mrengo huo unasema Jeremiah Kioni, David Murathe na Kagwe Shoi wameondolewa katika orodha ya maafisa wa chama cha Jubilee. Malumbano ya ndani kwa ndani kati ya mirengo miwili ya chama cha Jubilee yanaendelea kushuhudiwa, huku mrengo unaoongozwa na mwanachama wa bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki Kanini Kega na mbunge maalum Sabina Chege ukisema katibu mkuu wa chama hicho Jeremiah Kioni, David Murathe na Kagwe Gishoi wameondolewa kwenye orodha ya maafisa wa chama hicho. Committee found that Honorable Kioni is guilty of the following charges. A. Gross misconduct. Article 14.311 provides that lack of respect for organs of the party is indiscipline. No organ of the party was spared by the member in this disregard. 2. He lacked respect for the party organs. Mrengo huo pia umesema kongamano la kitaifa la wajumbe wa chama hicho ulioandaliwa na kiongozi wa chama hicho aliyepia rais mstaafu Uhuru Kenyatta na ambalo limepangiwa kufanyika Jumatatu wiki ijayo halitafanyika. The members of our party be notified of the IDRC ruling that has stayed the SNDC that had been conveyed or convened by His Excellency Uhuru Kenyatta for the 22nd May 2023. So in fact it means that there will be no special NDC on Monday. Sisi na Uhuru na sisi. Haya yanajiri huku baadhi ya viongozi wa chama cha Jubilee kutoka eneo la Pwani wakisisitiza kuwa watahudhuria kongamano la kitaifa la wajumbe wa chama hicho Jumatatu jijini Nairobi. Wakiongozwa na mwakilishi wa chama cha Jubilee katika kaunti ya Mombasa Yasir Nur, viongozi hao wamesema wanamtambua Uhuru Kenyatta kama kiongozi wa chama hicho. Yeye ametuita NDC Jumatatu, sisi tumejadiliana hapa karibu 2 days tuna mikutano kwa ajili tuangalie vipi msafara tutatoka vipi hapa twende zetu Nairobi kwenda kumsupport kiongozi wetu. Wao situharibia. Wamewakosoa Sabina Chege na Kanini Kega kwa kujaribu kuwatimua viongozi waliowakaribisha chamani. Mtu bali ashukuru manake kama wewe huwezi, sisi Waislamu kuna kitu tunasema kama huwezi kushukuru binadamu hata Mwenyezi Mungu huwezi kumshukuru. Wachaneni na chama cha Jubilee. Kina wenyewe na wenyewe ni sisi na sisi ndio tuko. Aheshimu Uhuru Muigai Kenyatta. Asiangalie hakuna watu ambao wa kutoka Mount Kenya. Tilio Marco, Darubini Wikendi. Na waziri wa ardhi na mipango, Wizara ya Ardhi na Mipango imeanzisha shughuli ya kupanda miti katika juhudi za kupiga jeki azimio la serikali kuu la kuongeza utandu wa misitu. Waziri wa Ardhi na Mipango Zachary Njeru leo aliongoza maafisa wa ngazi za juu serikalini na maafisa wa shirika la kuhifadhi misitu katika shughuli ya upanzi wa zaidi ya miche 500 katika msitu wa Ngong. The past we did to the environment, today mambo si mzuri, and that's why kwa sababu ya kizazi cha kesho this exercise of planting trees today itawasaidia so that now we are paying what was done
by those who are before us. Yes, they did a lot, but also I don't think they did enough. In our performance contracting, Waziri, we were allocated as a State Department that we need to plant only 200 trees. So I think we will surpass the target that we had today by far. But also, I've been informed that we are also being allocated a different target by the Ministry of Environment as a State Department in the next financial to do 8,000 trees. Na serikali inalenga kushirikiana na wadau wa humu nchini na wale wa kimataifa kuhakikisha kuwa kuna miundombinu mwafaka katika shule za upili humu nchini. Waziri wa Elimu Ezekiel Machogu amesema mpito wa 100% kutoka shule za msingi hadi za upili umesababisha uhaba wa vifaa muhimu katika shule hizo. Pili ya Mobamba iliyoko katika kaunti ndogo ya Masaba kusini kaunti ya Kisii alisisitiza kuwa kiwango cha ufadhili wa masomo wa kila mwaka kwa wanafunzi wa shule ya upili kitakuwa cha juu ikilinganishwa na ule wa shule za sekondari msingi. To get capitation money for senior secondary, we are equally making an arrangement of also giving capitation money, which we give 15,042 per student in junior secondary, so that our running process can be able to go on without any challenges as such. Kwa biashara, shirika la kukadiria ubora wa bidhaa humu nchini limetoa hakikisho kwamba bidhaa za vyakula katika maduka ya rejareja zinaafiki viwango ubora vya kimataifa na ni salama kwa malaji. Kaimu mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Estangari amesema mifumo na taratibu za kukadiria viwango vya ubora utathminiwa kwenye maabara mara kwa mara na bidhaa zilizo na alama ya almasi zimefanyiwa tathmini na wataalam. Taarifa kamili ni kwenye mseto wa biashara. Kumekuwa na wasiwasi kuhusu usalama wa vyakula vinavyoliwa humu nchini. Shirika la kukadiria ubora wa bidhaa humu nchini limewahakikishia Wakenya kuwa mifumo ya utayarishaji vyakula humu nchini ni sahihi, likielezea viwango vya ubora vinavyozingatiwa katika utayarishaji chakula. We have always come in to ensure that we are on time to test whatever is in the market, whatever is going to our consumers, because at the end of the day we have to protect our consumers and what they consume every day. Yes, we have experienced quite a number of issues within the country, as has been mentioned, and we have always come in as the National Meteorology Institute and as the National Bureau of Standards, where we do conformity assessment. Wakati huo huo, Kenya na India zitashirikiana kupunguza tegemeo la kawi kutoka nje. Ushirikiano huo pia utadhibiti visa vya kukatizwa kwa umeme na kushughulikia changamoto za kimazingira kwa kuhimiza ustawishaji wa kawi endelevu. Juhudi hizo za pamoja zilifichuliwa wakati wa maonesho ya 10 kuhusu kawi ya mwaka huu katika ukumbi wa KICC Nairobi. It is a space that holds tremendous potential, and as government we're happy to facilitate the opportunities and to see how both sides, the companies, can grow together to essentially meet the requirements of power and energy sector. Na hatimaye, afisa mkuu mtendaji wa halmashauri ya kudhibiti kampuni za bima Godfrey Kiptum ameagizwa na bodi ya halmashauri hiyo kuchukua likizo, huku bodi hiyo ikimteua Monica Dhirima ambaye ni meneja mkuu anayeshughulikia masuala ya wateja kuchukua wadhifa wa kaimu afisa mkuu. Kiptum, ambaye amesalia na miaka 2 kukamilisha kandarasi, mapema wiki hii alikuwa na kesi mahakamani iliyohusisha halmashauri hiyo na kampuni ya mawakili kuhusiana na malimbikizi ya malipo kwa mawakili ambayo riba yake imeongezeka maradufu baada ya kushindwa kulipa fedha hizo katika muda wa miaka 3 iliyopita. We realized that there was some anomalies in procurement of legal services in the authority. And I'm sure you are aware, you've seen
Even one legal farm has been paid over, I think, 290 million. I'll be getting the right figure because the write-up is being worked on. And more are lined up, maybe to attach the accounts of the authority, and we felt as a board we need to manage this situation to save, one, the public funds, and two, to have people who are responsible to take responsibility. Bodi hiyo pia imeagiza uchunguzi ufanywe kuhusu huduma zinazotolewa na mawakili na masuala mengine yanayokabili halmashauri hiyo ya kudhibiti sekta ya bima. The Mozart Bet Cup enters the semi-finals this weekend as the remaining 4 teams battle for the ultimate prize of representing the country in CAF Confederations Cup. Tusker FC will lock horns with Ulinzi Stars from 12 p.m. while the much-awaited Ingo Derby pitting Kakamega Homeboys and AFC Leopards will kick off at 3 p.m. Catch all the action live on KBC Channel 1 from Nyayo National Stadium. KBC Channel 1, your true sports partner. Na karibu michezoni. Madereva watatu wa mbio za magari za afya Makrai Kimathi, Hamza Anwar na Jeremy Ohome wamenufaika na udhamini kutoka Wizara ya Michezo ili kuwawezesha kushiriki kamilifu katika makala mwaka huu ya mbio za magari ya WRC Safari Rally Kenya zitakazoandaliwa tarehe 22 na 25 mwezi huu katika kaunti ya Nakuru. Makala mwaka huu ni ya 3 tangu mbio za Safari Rally kujumuishwa katika ratiba ya mbio za magari duniani. Madereva hao watatu wakiwamo Hamza Anwar, Makrai Kimathi na Jeremy Wahome watashiriki katika kitengo cha chipukizi katika mbio za mwaka huu za WRC Safari Rally. Madereva hao wamenufaika na udhamini kutoka kwa Wizara ya Michezo utakaowawezesha kushiriki kikamilifu katika mbio hizo za magari. Waziri wa Michezo Ababu Namwamba alisema ufadhili huo unawiana na dhamira ya Wizara ya Michezo ya kuendeleza na kukuza vipaji vya vijana katika mchezo wa mbio za magari humu nchini. We are giving this event a Kenyan feel. A Kenyan feel in terms of branding, in terms of support, and in terms of actual participation by drivers. Wakati huo, benki ya KCB itatumia jumla ya shilingi milioni 150 katika kufadhili mbio za mwaka huu za WRC Safari Rally Kenya. Benki hiyo itakuwa mshirika rasmi wa mbio hizo ambazo zitaandaliwa baina ya tarehe 22 na 25 mwezi Juni katika kaunti ya Nakuru. And if we build the Kenya Motorsport Federation, there's opportunities for us to make it them 5, there's opportunity for us to make them 10. Only then when they dream and they are on that stage will we say we've played our role. Makala ya mwaka huu ya mbio za WRC Safari Rally Kenya ambayo yatakuwa ya 3 tangu kurejeshwa katika ratiba ya mbio za magari duniani yataanzishwa rasmi katika uwanja wa Uhuru Park na Rais William Ruto tarehe 22 mwezi ujao. The Safari Rally remained alive until 2019 when we were readmitted to the prestigious FIA WRC Championship. The whole motorsport fraternity in Kenya, I'd like to publicly applaud you and create ways that we can support our local motorsport in Kenya thrive again. Kenya Pipeline imefuzu kwa mechi za nusu finali katika mashindano ya mpira wa wavu kuwania kombe la klabu bingwa barani Afrika yanaendelea nchini Tunisia baada ya kuishinda Nyong ya Cameroon seti 3 kwa mzunguko. Timu hiyo sasa ni timu ya pekee ya Kenya ambayo imesalia katika mashindano hayo baada ya mabingwa watetezi KCB kuondolewa kwa kushindwa na MCA Algeria seti 3 kwa 2 katika robo finali. MCA ilitawala seti ya kwanza na kushinda kwa alama 25 kwa 22. KCB hata hivyo ilijikakamua na kushinda seti ya pili na 3 kwa alama 22, 27 na 20-25. MCA iliyosawazisha na kwa kushinda seti ya 4 kwa alama 25 kwa 16. Timu hiyo ya Algeria ilishinda seti ya 5 na ya mwisho kwa alama 5 kwa 13 na kuibuka kufuzu kwa mechi za nusu finali.
Na timu ya taifa ya mchezo wa raga ya wachezaji 7 kila upande Shujaa itafanya kila juhudi kusalia katika msururu wa mashindano ya raga duniani mwishoni mwa juma hili, wakati itakapochuana na Uruguay, Tonga na Canada katika mechi za mchujo, huku msimu wa mwaka 2023 wa msururu wa mashindano ya raga duniani ukamilika mjini London. Timu hizo 4 zilimaliza nje ya nafasi 11 bora baada ya mkondo uliopita jijini Toulouse, Ufaransa mwisho juma lililopita, na sasa zinang'ania nafasi ya 12 katika mechi hizo baada ya timu zitakazoshiriki katika msururu wa mashindano ya raga msimu ujao kupunguzwa kutoka timu 16 hadi 12. Timu 2 bora baada ya mechi hizo zitachuana katika fainali Jumapili hii kung'ania nafasi ya 12 katika msururu wa mashindano ya raga duniani msimu ujao. Na Sevilla ilishinda Juventus mabao 2-1 katika mechi ya mkondo wa pili ya nusu fainali ya ligi ya klabu bingwa barani Europa. Sevilla sasa itamenyana na AS Roma katika fainali ya kombe hilo mjini Budapest tarehe 31 mwezi huu. Kwingineko, Newcastle ilishinda Brighton mabao 4-1 na kuboresha matumaini yao ya kufuzu katika ligi ya klabu bingwa barani Ulaya msimu ujao. Sevilla ilishinda Juventus kwa mabao 2-1 kwenye mechi ya mkondo wa pili wa nusu fainali ya ligi ya bara Europa. Itakuwa ni mara ya 7 kwa Sevilla kufuzu kwa mechi ya fainali ya kombe hilo itakapochuana na AS Roma mjini Budapest tarehe 31 mwezi huu. West Ham sasa itachuana na Fiorentina kwenye mechi ya fainali ya ligi ya daraja la 3 barani Ulaya. Fiorentina ilifuzu fainalini baada ya kuishinda Basel mabao 3-1 jana na kufuzu kwa jumla ya mabao 4-3. Fainali ya kombe hilo itachezwa mjini Prague. Kwingineko, Newcastle iliboresha matumaini yao ya kushiriki katika ligi klabu bingwa barani Ulaya msimu ujao ilipoishinda Brighton mabao 4-1 kwenye mechi ya ligi kuu ya Uingereza. To seal it. Never in. Callum Wilson sends the defender to the floor, plays it back. Na mtazamaji, kufikia hapo hatuna la ziada ila kutamatisha Darubini Wikendi. Labda una akiba ya maneno? Akiba ya maneno ni kama hujafika usiseme umefika. Usiwe na tamaa ya kufika mpaka utakapofika. Akiba ya maneno. Nimeona soka nikaikumbuka Arsenal. Na ndicho ninachomalizia tayari. Naitwa Harith, Salim, usiku mwema. Na mimi naitwa Onyancha, mtangazaji wetu ishara hii leo alikuwa Lucy Mauro. Tukutane wiki ijayo papa hapa majaliwa.